everyone. Good evening to our participants from Singapore. I'm Denise Nedemeyer. I'm in charge of the International Cooperation of EMBRAPII, and I will be your MC today. Before we start, I would like to give you some technical information. This is recorded. It will be published later on YouTube and also in EMBRAPII social media. Please, all the participants, keep your microphone on mute and also your camera off so that we won't have interference in the transmission. And please use the chat if you have any observation and question. Well, first of all, I want to welcome and thank you all for participating in this event. And the main is to register the signing of the term of partnership between EMBRAPII and PLANAR. And to celebrate this partnership, we will have a very special guest, Dr. Konstantin Novoselov, recipient of the Nobel Prize in Physics for his discoveries related to the graphene material, who will present as a keynote speaker today. And welcome, Dr. Novoselov. It's a pleasure and a great honor to have you with us today. Thank you, it's a pleasure. So, without any further delay, I will invite Dr. Jorge Guimarães, President of EMBRAPII, for the opening remarks. Dr. Guimarães. Good morning for those in Brazil and good evening for our friends in Singapore. It's a great pleasure to be open this webinar that we discuss some very interesting aspect of the technology using graphene. Dear friends, Professor Antonio Castro, our friend in Singapore that directly support an institute over there. Dear Ricardo, our partner on this agreement with the PLANAR, he's the CEO of PLANAR, and of course we have a great pleasure to have with us Professor Konstantin Novoselov, our Nobel Prize in this subject. Other friends in Brazil and in Singapore, it's a great pleasure to have all of you together with us. Professor Paulo Alvim, Vice Minister for Innovation, Minister of Science and Technology. Also, thank you very much for being here. Of course, this is a great pleasure for us to be confirming this agreement with PLANAR. This will open several opportunities for our industry to explore the tremendous facility that this subject offers to develop research and development and innovation. Of course, we operate through our units, so-called EMBRAPII units, that for their time, they work together with the Brazilian industry. So it's this opportunity will be offering, let's say, very interesting aspect of this subject, as we will be learning from the conference of Professor Novoselov. And I'm sure that the opportunity to open this morning for us is very, it's in the just time, because this subject together defense materials open a new field of possibility to explore the so nice products. And of course, it may open other opportunities for Brazil that may become also a source of these materials. So it's with expecting that to have a good webinar this day, today, and I invite everyone to be attending this and to make the request at the end
that will be in Portuguese, isn't it, Denise? At That's the right. end of the speech of Professor Laser-Induced, also from Ricardo and also from Carlos Eduardo. Okay, thank you very much for being together with us, and I hope this will be a very important webinar for all of us. Thank you. Thank you, Dr. Guimarães. Now I pass the floor to Dr. Ricardo Schaefer, co-founder and CEO of PLANAR, to say a few words to us. Please, Dr. Ricardo. Good morning, everyone. Good evening, Professor Konstantin Novoselov, Professor Antônio Hélio de Castro Neto. I would like initially to thank Professor Jorge Guimarães and Carlos Eduardo Pereira for the opportunity and congratulate them and the EMBRAPII on the launching of the EMBRAPII Network for Graphene Research, Development and Innovation. I would like to compliment the Secretary Paulo Alvim from the Ministry of Science, Technology and Innovation for another relevant ministry's initiative aimed at promoting the development of graphene technology in Brazil. I would like to thank my partners, the co-founders of PLANAR, Professor Novoselov and Antônio Hélio, for helping us to better understand this breakthrough material and for giving us guidance on how to harnessing the potential of graphene and find more and more commercial applications. I would also like to congratulate Professor Novoselov because in this month of October is the 10th anniversary of the Nobel Prize in Physics. PLANAR was created to accelerate the development of graphene technology and its transfer to industry, helping to develop the Brazilian graphene value chain. We have seen that ambitious strategies in innovation and industrial policies are currently underway in the developed countries, aiming at repositioning its industry and its economies. Graphene and 2D materials play an important role in these strategies. Various big industries in the world were quick to explore the applications of graphene, attempting to exploit the unique combination of properties it had to offer. Other international projects like the European Union's graphene flagship aimed to form a joint coordinated research, becoming the Europe's biggest ever research initiative, which bring together consortiums formed by research centers and the industry from 23 different countries. The Brazilian industry is aware of these challenges and opportunities, and 2 years ago, launched the map of technology clusters and relevant technologies for the competitiveness of the Brazilian productive systems. Among the technological clusters mentioned in the map, graphene and 2D materials stood out as one of the most dynamic, presenting since 2011 a global growth of patent registration and inventions above the world average, according to Clarivate Analytics. In Brazil, the last 15 years have witnessed an intense growth of scientific production focused on carbon nanomaterials, placing Brazil in a preeminent position throughout Latin America. All of this together show the enormous potential we have in developing the graphene industry in Brazil through encouraging cooperation and networking. This is what we are looking for in this strategic partnership agreement between PLANAR and EMBRAPII, that is, through cooperative research projects, improve the general graphene technological readiness level and consequently accelerate the development of graphene commercial applications. I hope this partnership can bring many benefits in the near future in the development of new graphene value chain in Brazil. Thank you very much. Thank you, Dr. Ricardo. Now I invite Dr. Paulo Alvim, Secretary of SEMPI, representing the Ministry of Science and Technology and Innovation, to say a few words to us. Please, Dr. Paulo Alvim. Thanks. Good morning, Brazilian persons, and good evening, Professor Novoselov and Dr. Antônio Carlos. First is a very important congratulation, the opportunity, the cooperation by PLANAR and EMBRAPII. It's very important
these actions to celebrate the actions to develop new solutions. The second point is very opportunity, the action of EMBRAPII. EMBRAPII at the moment is the third actions to develop actions in graphene in Brazil. The first is action by CNPq, and after the action by FINEP. At the moment, the action by the EMBRAPII accelerate the develop new application, accelerate the innovation in graphene, and it's very important to use this much very opportunities, the new opportunities, the new business, new products, new service to use to graphene. For us, it's very important. This action is integrating the priority of this minister. Is thank for this opportunity. Congratulations, Jorge Guimarães, for these new actions. Thanks. Thank you, Dr. Palovin. Now we will proceed to the signing of the term of partnership. Please, Dr. Guimarães and Dr. Ricardo Schaefer sign the documents and hold it next to your face so that we can register the moment. Good. Thank you. Congratulations to EMBRAPII and PLANAR. Very nice. Great. Thank you very much. Yes, let's celebrate it. Okay. So now I have the honor to invite Dr. Konstantin Novoselov to take the floor for his speech. Please, Dr. Novoselov, the floor is yours. Right. Good afternoon, good morning, everybody. It's really a great pleasure to be here and to talk today. Right, let me try to figure out how to do it. Guys, can you see my screen? Guys, this coming now. Yep. Right. I can see. Fantastic. Great. So it's really a great pleasure and a fantastic opportunity to be here today, because we started this work with our Brazilian partners and friends and colleagues a year ago, and it was a fantastic conference last year, and we all agreed to meet in a year time, and that unfortunately due to this situation we couldn't travel to Brazil this year, but I hope it will become better and we can meet in person soon. So let's talk about this cooperation online at least. So what I'm going to talk today is about the top-down graphene and what kind of opportunities we have here in terms of applications. But before I go to the technical part of my talk, let me just say a few words about PLANAR and why have we created this and launched this cooperation. So the major reason for PLANAR is to utilize our experience in bridging the gap between science and industry in the area of graphene technology. And both myself and Antonia and Ricardo, we have a vast experience in doing this across the globe. We do it in the UK, we do it in Singapore, and of course, when you think about graphene technology, then Brazil is the obvious candidate to develop graphene, because it has all the necessary components. It has strong graphene and graphite industry. It's graphene science in Brazil. It's one of the strongest in the world, and it has a very established industry which can potentially benefit
from graphene technology. So personally, myself, I've been working with people in Brazil for a number of years. I have many friends, many colleagues there. So it was an obvious partnership that we need to try to go into this development of graphene technology in Brazil. So the areas of expertise of PLANAR, as I said, of course we understand the graphene science, but more importantly, we understand the graphene applications, and what is even more importantly, we understand how to link the two, because that's where to bridge across the valley of death. So we've been creating our own startup companies, but also we've been working with the large industry and creating, developing the value chains and the supply chains to bring graphene technology to the real life applications. But of course, PLANAR itself, we cannot do it alone. So we really need a powerful partner like EMBRAPII, because that's exactly where through the cooperation and through the links which exist in EMBRAPII, through the field of the research institutes, but also through the connections to the industry. That's exactly where the success would be. So it was really impressive for me to look through the network of the European connections and to identify the 15 research institutes which will get into this partnership. And of course, we looked through very carefully and identified the possible projects and the possible applications for all of them. So, and it is really, but of course, identifying the research institutes is not enough, because what I will try to show you later today, that it's really important to develop the recipes not only from the point of view of what you can do in the research, but also from the point of view of the final applications, because final applications at the end of the day will define the methods of productions and but also the way how graphene enters into technology. So really the key expertise which we need here, and we'll try to bring it together through PLANAR, through the expertise of all the 15 centers, but also through the expertise of the industrial partners, are the production and the functionalization of graphene material. And for today, we're going to talk mainly about the top-down approach, also with handling of the nanomaterials in various ways, starting from toxicologies, but also to the rules of mixing, and also to how to customize this material with the view of the particular applications. So really, so when it comes to the top-down approach, it's if we talk about the particular work which we need to do, is the production of the graphene suspensions or graphene powder, functionalization of it, and then formulation of the solution, suspension, or the master batches, and how can we create it on the mass scale. So you probably already know, it has been defined that we are going to 4 areas of the use of graphene, to use it in polymers, to use them in
metal alloys, in particular with the powder metallurgy, to use them in ceramics and to use them as coatings and paints. And I'm sure that between the 15 centers and PLANAR and EMBRAPII, we've got enough expertise to cover all of those topics. So let me now go to the just to illustrate what kind of applications can we achieve and what has been done already in the area of graphene powder and graphene suspension applications. So of course, many of us been working with graphene for a number of years already, and the reasons why this material is very popular are multiple. It has a number of superlatives, being strongest, the most conductive, the most thermally conductive and permeable material. And it's really exciting to work with it, not only in terms of science, but in terms of application, because all of those superlatives are really condensed in one quite a simple material. And these days we understand how to work with it and how to prepare high quality graphene in large quantities. And all of those superlatives actually justified the use of graphene for many different applications. So I'll list here a few, and really many of them already being commercialized, and you can already enter the market. So now there are of course many different ways how to prepare graphene. So a long time ago we started with mechanical exfoliation of graphene, like similar to drawing with a pencil and exfoliating bulk graphite into thin flakes. And these days, depending on the particular application you want to tackle, you would use different ways how to produce this material. For today, application for today talk will limit ourselves to various types of liquid phase exfoliation. Even this small segment, it these days already covers a large diversity of techniques. And really, when we talk about different applications, we would have to carefully choose which technique we're going to use. And of course, beyond that, there are many other techniques as well, like CBD or different types of epitaxy. So when we talk about liquid phase exfoliation, it produces graphene powder, graphene suspensions, graphene ink, good for a number of different applications. And traditionally, the first ones were in composite materials. And as usual, the first examples were in the sport goods, basically because you can pay premium. You can pay premium there, and we would need to be a bit careful when we talk about composite applications and applications in the plastics, because generally and traditionally those are quite low cost applications. So we would have to look into the cost issue quite thoroughly. So generally, we would recommend to go into functional composites and functional plastics, where the addition of graphene doesn't simply doesn't simply improves the properties, but actually brings some new functionalities. Like one example is we use graphene to produce this world lightest, unfortunately world most expensive watch as well, 1 million Swiss francs. So this work was done between ourselves and Richard Mille and McLaren. And here we really, because we were aiming at a world lightest watch, 32 grams. So we really
had to go for graphene, even though it only gave us advantage by maybe 10% or so. But then when we go to, for example, the use of graphene in composites for automotive manufacturing, this is one of the small car manufacturers in the UK, and starting maybe last year, all of the cars of this manufacturer use graphene technology, and here the advantage was not the weight anymore, but actually the speed of production, which is extremely important for scaled up manufacturing. So we were quite surprised ourselves that the use of graphene allowed to increase the speed of production simply because of the increased thermal conductivity of graphene. Another example of this functional composites and functional plastics is the use of graphene in Ford cars. Nearly half of the, or I think it's actually more than half of the models of Ford these days utilize graphene for their plastic parts under the bonnet. And the reason there is apparently the noise cancellation properties. If you think about it, it would become obvious that, because introducing lots of interfaces help you to cancel the noise, but you really needed to try it. And here is again this the same message that it's important to find additional functionality when you add graphene into those composites or into plastics, because in order to compensate and to justify the price increase. So then we go to other applications like thermal management. So for a number of years now, Huawei is using graphene for as a material for thermal management, and really nothing can actually substitute graphene, because graphene can the thermal conductivity of graphene can exceed 1,000 watts per meter Kelvin. So nothing else can offer you the same conductivity, plus being thin and being flexible at the same time. And my understanding that the only reason why Huawei is using it only in the top models, because we simply cannot produce enough graphene these days to cover the large demand. So I think there are lots of opportunities for graphene manufacturers in Brazil to tackle this market. Then there are very interesting opportunities for the use of graphene in batteries. I should say there are already battery manufacturers like BYD who uses graphene, but they use it in combination with many other carbon electrodes, because it's really needs quite a careful and well-defined recipe to use in the batteries. Why? So if you take, for example, zero-dimensional carbon electrode, or like the cage molecules, or if you want to create a network, a conductive network, it's obvious that it will occupy a lot of space, but also would give you quite a low conductivity because of all the interconnects between those phage molecules. The same story with carbon nanotubes. So it would occupy much less space, but it would still give you some resistance. And if you think about the two-dimensional, say graphene only, it will give you reasonable resistance, because it's the contacts between the flakes would be one-dimensional, but it would occupy quite a large volume.
So the answer to this is probably a very complex composite electrodes, which would combine carbon nanotubes, graphene, but probably also other carbon-based materials, and that's exactly what is being utilized in the most advanced batteries from BYD. They already use several hundred tons of graphene suspension per year, but if you compare it with more than 1,000 tons of dry carbon nanotubes which they use, it's only the beginning. So it's obvious that the consumption of graphene, at least for battery application, will grow in the future. And but the key here is not just graphene, is the recipe formulation, which will be extremely important for the high performance batteries and supercapacitors, which would utilize graphene, but also carbon nanotubes and other materials. So another application which is already being commercialized quite broadly is the use of graphene ink for printable electronics. And traditionally, it started with the passive components like RFID, for example. So one of the startup from our university started to use graphene for printable electronics, and interestingly, we use it for both for HF, but also for UHF, and for HF, we started to use other materials like boron nitride as an insulating layer. So how it works, and these days, as I said, it's completely commercialized technology. So there are several factories which uses graphene paint to produce printable RFID. And the advantage here is that this is the additive technology that doesn't rely on the subtractive manufacturing like in the case of metal, aluminum, or copper, where you have to etch it away, which is very ecologically non-friendly. But also it allows you to combine your RFID technology with sensors, because at the end of the day, the major application for RFID technology is the Internet of Things, and you really need to transmit the information about your devices, and but also about the environment. So you need to be able to print other sensors, or maybe even the combination of different sensors. And that's exactly what many people in the world are working on, and that's also one of our goal, to combine printable RFID with printable sensors. And so there are 3 different ways how you can integrate sensors into RFID. One, the simplest one, is to print some dielectric on top, or which changes its dielectric constant depending on the environment. Another one is to put some passive components, printed passive components, or to put some active sensors. So all 3 of those techniques are being actively studied and utilized, and already being commercialized in the world. But I'm sure that there are still lots of possible applications and new ideas which we can work on. Say for the first method, it's a very simple method. You can print, for example, graphene oxide on top, which is extremely sensitive to the moisture, and then you can basically use it for as a humidity sensor. So the same, you can print passive components
or with your antenna and use it for such applications as the counterfeit application, because it will be sensitive if you would break this additional loop or not. And what is also interesting is to use the ability of graphene to be incorporated into textile to print other sensors like temperature sensors, for example. So here is the example of one of our temperature sensors. So just maybe so here is the graphene antenna, and then graphene incorporated in textile, printed on textile, and it was printed in such a way that it is sensitive to temperature. Now, if you change the temperature, you can read it on your RFID sensor, because it's very easy to change temperature with the heat gun. Here's another application where you can it's so sensitive that you can touch it, or even just bring your finger next to it, and the increase of the temperature could be immediately seen on the monitor. So since we started to talk about the applications with the apparel, with the smart clothing, I think this is really one of the most promising with graphene, because there are many ways how to put graphene on textile, and it can be extremely robust. The major problem with the wearable electronics is whether you can wash it, you can iron it, and graphene being put on textile, it can be tuned in such a way that it interacts with every single fiber. So it really gets very adhere very nicely to the to each of the fiber, so the material stays washable, and it's very robust and cannot be removed. Another possible way is to print on top of textile rather than put on every single fiber. It's not as robust, but still with some protective layer, with some additional protection, it can be made robust and can be made conductive even after many cycles of washing. And you can use it, for example, as a sensor. So in this case, we demonstrate the strain sensor being incorporated into textile, and so the top part here is before washing, and the bottom part is after washing, and you can see that the strain sensor still keeps its sensitivity quite well. So the last example I wanted to show requires a little bit of physics. So I'm terribly sorry that I couldn't resist not putting a few formulas here, but I mean, don't worry, it's the only slide with the formulas in my talk, and you don't actually even need to go through them. What's the major interesting part, major interest about graphene? This is a zero overlap semi-metal. So the band structure has those cones with the very low density of state, and those cones actually are quite large, occupy quite a large energy space, about 3 electron volts. So so in principle, because of the low density of state, you can dope it quite easily and you can change the position of the Fermi level, but when you do it, you would get changes in the absorption due to power blocking, or
simply due to Kramer-Skornik relation, and you can change the absorption or the dielectric constant of graphene. And that's exactly what we used in this case, when we can dope graphene on top of textile, and we can change its reflective properties, so it would visibly change its apparent temperature. So if you don't dope it, so it looks hot, or if you dope it, it looks cold. Particularly useful in the current situation if you want to fake your body temperature. So you got fever, 40 degrees centigrade. You need to fake it. You've got 36. You put this graphene, you dope it, and you get and the apparent temperature would be reduced. And so it's really it is very flexible as well. If you pre-stretch your fabric, your graphene can be very flexible and still operate and still show temperature modulation. And here we used it. You can actually create some patterns with it, or even send a signal, because it dopes quite fast, so it can be used for telecommunication. So I think I would like to stop here and probably open just answer the questions. But before we go to the question part, let me say a few words of the other things of which we are planning to do in PLANAR. So not only the consultancy, not only the linkage between the research and industry, but we would also like to support the young students in Brazil with them who it's clearly not a very easy time now. So we'd like to support with announcing a prize and given to the students working in the area of science and technology of advanced materials. So next year we are planning to award 10 prizes. So currently we don't have any funding, so I will fund it personally with my own private money, and we would like to invite the ministry to join the board of trustees of this fund, and we would like to invite industry to support this fund for the years ahead. And I would like to thank you for your attention, and I'm happy to answer any questions. Thank you. Okay, thanks a lot, Professor Novzorov. I think Denise just had some interconnection problems there, but I would like to thank you for the presentation. Also have some questions to start the discussion here. I think you mentioned at the beginning that is one of the goals of PLANAR, and I think also your personal goal is to have this bridging the gap between science and industry. And I think this was, I would say, the first connection we had that is very aligned with EMBRAPII goals, that we share this vision of how to connect both words, I would say, that is usually not very easy, but we already show in EMBRAPII with more than 1,000 projects, with more than 700 companies, that's this possible, and is really very exciting if you look with graphene opportunities that we have. You mentioned, I would like, I think you are familiar, but for instance, EMBRAPII, additional to the funds that we have from the ministry as part of a contract with them, we are coordinators of two priority programs also from the ministry. They are one in the area of the automobile industry for logistics and mobility. And you mentioned there are several possible applications for that. That's very, very nice. And the other priority program that we have in the IoT area is also something that you mentioned about these sensors. And I would say even combined with textile, that's another area we're working to get closely together with the Association of Industries. I think I can expect lots of opportunities in this area, and really
very glad to have the support of PLANAR in pursuing this, and we hope we are going to be able to have soon, I would say 1 year or even less, to be able to be showing some results of this cooperation with the industries. And thanks a lot. One question that I have is related to what you mentioned. I think this top-down and bottom-up approach. My understanding, and I would like to hear your opinion, is Grafeno offers several opportunities, and one of them is really to this customization, the functionalization of graphene for a particular application and for a particular, I would say, requirement that you have. Your experience based on that is how is the best way to approach? We are considering the possibility here at EMBRAPII, because you're doing mostly in terms of the pre-competitive phase, to have a collaboration between several industries, not only a single industry working, but several industries, for instance, from textile or also for IoT sensors, working together. How is your experience or the PLANAR experience about this? Do you think this is the best way to go? Is really to approach a group of industries, or is better to talk with individual companies for a particular target area? Right. Thanks a lot for this question. It's a very good question. And first of all, the reason why there exists this knowledge gap between industry and research is exactly that. It still takes a lot of research to move the technology from universities to industry. And I understand that your centers, they exactly there to help to bridge it. But what is important is really to have the particular application early on in mind, because it determines the choice of the material, it determines the way how in which form do you prepare it. So what I would do here, I would really collect the interest from different industries, and think about the possible ways, for example, of customization or personalization of the material. So in some cases we need plasma treatment of the material. In some cases we would do wet chemistry. In some cases we do a partial reduction, and we would group those applications, those industrial interests into particular subjects and into the particular ways how to prepare graphene, and then work shortly on the pre-competitive ways, for example, creating plasma machines which would allow you to functionalize large quantities of powder, or do some reactors on the wet functionalization. But then fairly quickly we would need to go into so that's the pre-competitive stage. But then fairly quickly we would start searching for particular recipes which are suitable for a particular application. So the creation of the machine is probably pre-competitive, but the particular recipes I would strongly recommend that we do it for a particular application. Mm-hmm. No, thank you. There was a second question would be exactly like this. You see also opportunities for machine producer, like for the plasma machinery to be able to prepare this. Absolutely, that it is extremely important to work together with the manufacturers of the equipment to be able to produce machines, because of course those machines need to produce large quantities of graphene at the end of the day. So it's not enough to have a small reactor which we have in the university, for example. We really need to start working early on with the equipment manufacturers. Okay, we have. I think Denise is not there yet. Yes, I'm here. I'm here, Carlos. Okay, good. Yes, I can take on. Thank you. Yeah. Well, we have some other questions. One from Mr. Kleber Santos, and he says, Dr. Novoselav, graphene is a marvelous material.
In the wearable situation, can it be self-healing, or is it a concern? Right. So that's a very good question. So what the examples which I showed you, those are not self-healing examples. So those are pure graphene, and we couldn't achieve any self-healing in that case. At the same time, right now we work in at the University of Singapore, at the National University of Singapore. We work on self-healing recipes. So we just had a paper accepted 3 days ago, actually officially accepted today to Nature Nana. We're on smart membranes, and there we test the recipes for the self-healing applications, and there we use combinations of graphene with polyelectrolytes, which allows the healing property. So to a short answer, right now we don't have a recipe for the self-healing in textile, but we have the opportunities to do it, at least in the pipeline, in our research. Thank you very much. And we have another question from Mr. Lucas Faquin. And he says, most of these applications are related to either graphene or GO. How do you see the commercial application of composites such as gold or silver doped graphene/GO? Are they out there yet? Okay, that's okay. We haven't started. It's something which I would really love to do, and but it hasn't been done yet. And I think there are good opportunities there, but of course we need to start working on it. So currently, of course, the good thing is that there are the solubility of carbon in gold or copper is very low, so we have a good chance to form interesting composites between those metals and graphene, but it hasn't been done on a serious basis yet. What has been done is the use of graphene in superalloys and in aluminum, and there it actually works fantastically well. It improves the many properties like conductivity or Young modulus dramatically. So, but it's very difficult to make a prediction what is going to happen in terms of gold or copper. And I think if it would be really interesting to explore this opportunity. Thank you. And we have a third question from Alexandre Gaspar. Dr. Novoselov, thank you for your very interesting presentation. Is graphene already industrially produced on a large scale? What are the bottlenecks for achieving high-quality industrial production of graphene? Right. So as I said, we have industrial production of graphene on fairly large scale, but clearly this scale is not large enough. And I mean, when we talk about large scale, so what does it mean large? For example, I showed you the production of the RFID antenna, but because it's only small, it's only a thin layer, and it's printable, it's additive technology. They only consume a few kilograms of graphene paint a day. So it's so you basically for a year manufacturing you need less than a ton of this. So that's not it's enough for hundreds of millions of tags being printed, but it's not large enough production. For the so for the battery applications, current production is
tens of tons, but I think realistically we need 100 times more. And there are many different aspects why you actually need what are the bottlenecks. One is that different customers, different consumers require different grades of graphene. So it's important to start working, that the manufacturers of graphene need to start working with the graphene consumers very, very early on to tune their production. Second, some of the production methods like graphene oxide are very demanding in terms of water consumption and so on. So it really has to be done close to the mines, for example. So I'm sure that mines in Brazil can tackle this problem, whereas it would be quite difficult to do it in the other countries, simply because there is already equipment. If you produce expandable graphite, it should be possible to turn this into the production of graphene oxide. So I think those are the two major problems: to customize the graphene for a particular application, and the technology itself. Thank you. Well, I have another question, and this is from YouTube, from Mr. Marcondes de Araújo. What will be the most critical aspect at this point to successfully translate advanced graphene research into sound business in Brazil with an eye in the global market? I think, personally, it's the recipe for success is to start working with the manufacturers, with the graphene consumers very, very early on. So it's the earlier we start working with them, the easier we get to the final success. Thank you. And just want to finalize the questions from Mr. Bruno Lima. What are your thoughts on laser-induced graphene? Well, there are, of course, so there are several methods there. So, of course, the Jim's Tour conversion into graphene from the Kapton, and then there are conversion of graphene oxide with the laser. I think it has its niche. It has its niche applications. I think you really need to. It might be a little bit too much high energy consumption. So, but the quality and the conductivity are questionable as well. So we need to think about the possible applications. But for example, printable sensors, I'm sure that it can work, and printable interconnects, just when you need to convert very locally, it can work as well. So it really depends on the particular final application. Okay, thank you very, very much, Dr. Novoselov. And with this, we session of questions, and we also end the international part of our event. And we thank you all the participants from Singapore, Dr. Novoselov for his participation. Thank you very much. It was a great pleasure to have you with us. Thank you so much. It's a great pleasure. Thank you. And then we switch to our part in Portuguese with the presentation done by Carlos Eduardo Pereira, and Dr. Paulo Alvim is very much welcome to stay if he wants. Okay, Carlos? Okay. No, thanks. Obrigado, Denise.
né? Então, acho que foi uma grande notícia também essa parte final ali do fundo, né, que o professor Novoselov mencionou. Certamente vamos ver se a gente consegue ter candidatos aí, né, das nossas unidades aí para aplicando. Eu vou compartilhar aqui uma apresentação, só um pouquinho. Então, a ideia, aqui a gente vai comentar um pouco sobre essa iniciativa, né, que a gente está chamando de rede EMBRAPII, MCTI e Grafeno. Está colocando agora que então, já foi comentado um pouco no início da apresentação, né, do professor Novoselov, e a gente vai só colocar, estão vendo a minha apresentação? Então, a ideia... Sim, estamos. Tá. Então, a ideia nessa parte inicial, a gente falar um pouco do histórico, né? Eu acho que é interessante, até mostra um pouco, né? A gente sempre é cobrado, né, para ter agilidade, né, e fazer o primeiro contato aí com a Planar foi em junho desse ano, né, numa troca de e-mails, até por função da participação, uma participação da EMBRAPII, das unidades no evento, no Grafene Brasil, acho que era o nome, Grafene Technology Brasil, né, que estávamos conversando. E nisso identificamos justamente, como eu comentei, naquela ideia de fazer essa ponte entre ciência e indústria. A gente vê muitas oportunidades, como mencionadas agora, e aí nós evoluímos rapidamente. No mês seguinte fizemos um webinar, né, onde, fazendo uma pesquisa no nosso sistema de formação, identificamos vários projetos já desenvolvidos com algumas unidades EMBRAPII em andamento, e aí tivemos um evento, participou o professor Antônio, o Ricardo participaram, né, com 4 unidades iniciais, e até confesso que nós mesmos, da própria EMBRAPII, ficamos surpresos, né, com o avançado dos projetos, o nível de interesse, e aí foi que surgiu, então, essa ideia de fazer essa parceria, né, e no paralelo a isso, tivemos também a grata satisfação nos credenciamentos feitos das 20 unidades novas selecionadas neste ano, né, tinha várias unidades e materiais avançados com aplicações em grafeno, e com isso se identificou em torno de 14, 15, né, se a gente contar o IPT como 2 unidades, né, que em verdade são unidades EMBRAPII que atuam já nessa parte de grafeno, né, e hoje estamos assinando o termo de cooperação e tendo esse webinar. Então, somente para relembrar o que comentou, né, o Ricardo, a ideia dessa rede é de forma coletiva poder trabalhar. A gente viu que são várias oportunidades, mas são vários desafios, e a gente entende que justamente vendo complementaridade das capacidades aí das unidades EMBRAPII, a gente pode, de forma mais efetiva, resolver esses problemas, né? Então, buscando elaborar roadmaps tecnológicas e de inovação com grafeno, né, a questão de adoção de novas rotas tecnológicas para o desenvolvimento de aplicações industriais do grafeno. O Ricardo mencionou isso depois, né, é outra proximidade que a gente trabalha muito com o conceito de TRL, eles trouxeram o conceito do GTRL, né, do Graphene Technology Readiness Level. Então, a ideia aqui é muito similar à ideia do projetos EMBRAPII, né, a gente quer aumentar o TRL dos projetos, começando no 3, indo até o 6, né, o grafeno a gente vê, e no próprio análise que se fez, identificou isso, que já era esperado, muito dos projetos ainda estão nos TRLs 3 e 4, tentar subir, então, um pouco esse TRL, chegando mais próximo de provas de conceito em ambientes relevantes. Outra oportunidade que a gente vê, né, não só as unidades EMBRAPII trabalhar em conjunto, mas as empresas poder fazer projetos consorciados de PDI, né, a gente tem identificou isso como uma oportunidade, principalmente no pós-pandemia, né, onde grande parte das empresas estão, obviamente, com problema de fluxo de caixa, mas que vem oportunidades. A gente sabe que é um momento bom para investir em inovação, justamente para poder dar condições melhores de no futuro próximo poder trabalhar, e a EMBRAPII, no modelo, a EMBRAPII tem essa possibilidade de não fazer projetos somente como empresa, mas projetos consorciados. A gente entende que essa é uma oportunidade muito interessante, né, e também promover matchmaking de startups de base tecnológica, de aplicações de grafeno do Brasil e do exterior. Né, eu acho que esses prêmios aí, os fundos que o professor Novoselov comentou, para jovens pesquisadores, né, isso também é interessante, também está muito alinhado com a ideia da EMBRAPII de apoiar mais intensamente as startups, chamadas Deep Tech, né, startups de mais alta tecnologia. E, obviamente, dando sequência ao que a gente já faz como EMBRAPII, aí, com apoio também da PLANAR, fazer webinar com os setores industriais para justamente discutir, né, dando continuidade como tipo de eventos como o de hoje,
para a gente conseguir ter mais empresas envolvidas e entender as dores, entender as possibilidades e poder desenvolver projetos. Então, aqui somente para lembrar, a EMBRAPII hoje somos 61 unidades EMBRAPII, tivemos 20 novas unidades em 2020, as unidades, elas têm cobrem várias áreas de desenvolvimento. É interessante aqui mencionar, o MCTI recentemente lançou uma portaria com chamadas tecnologias prioritárias, estratégicas, e basicamente todas essas tecnologias são cobertas pelas unidades EMBRAPII, que mostram um forte alinhamento aí com essa política que é importante para o Brasil, e como bem destacado também para o professor Novoselov, o Brasil tem uma oportunidade muito interessante nessa parte do grafeno. Foram identificadas, então, no primeiro momento, essas unidades EMBRAPII, para compor a rede EMBRAPII MCTI em grafeno. Então, e essas unidades foram feitas aí justamente numa primeira atividade em parceria com a PLANAR. Foi feito um diagnóstico das competências, então, de diferentes setores de atuação. Aqui é interessante justamente ver isso, que os destaques até feitos pelo próprio professor Novoselov na apresentação dele, a parte automotivo, têxtil, vestuário, plástico, tintas, revestimentos, então a gente tem uma diversidade de áreas aí de possibilidade de atuação, e se olhar os setores que vão ser mais impactados, esses são resultados das opiniões dessas unidades, a gente vê de novo que destaque aparecendo o setor automotivo, aeroespacial também como parte importante, a gente tem depois ali a parte de tintas, revestimento, plásticos, têxtil. Então, vê que está bastante alinhado com a própria fala das áreas que ele comentou. E aqui um pouco que tipo de áreas de pesquisa que essas unidades já estão trabalhando. Então, aqui se destaca a parte de revestimento, o coating, com 6 unidades trabalhando nesse tópico, a parte do setor automotivo, ali 4 unidades, manufatura aditiva, a parte de tintas anticorrosivas, questão de baterias, armazenamento de energia, também bastante forte. Então, também é interessante ver que isso mostra competências já existentes. Aqui ficou pequeno, mas a ideia é só para discutir um pouco o que são as aplicações em geral que têm sido buscadas até pelas empresas, nas unidades EMBRAPII. Então, a gente vê, e aí também o setor de óleo e gás tem uma forte participação nisso, melhorar a resistência à corrosão em revestimentos, ou a otimização de propriedades de ligas metálicas, a questão de otimização de propriedades, colocar também revestimento anti-chama aplicado na construção civil, a questão de baterias, a questão de propriedade antiviral. A gente tem alguns projetos interessantes justamente disso também, nessa parte até projetos nessa nossa ação contra a pandemia. Questão de substituição de aço carbono em componentes automotivos por material poliméricos, buscando redução de peso, manutenção de funcionalidade, ganhos de propriedade como resistência e corrosão, de novo baterias, aumento da eficiência da célula de armazenamento. Então, são várias possibilidades aqui que tem feito uma pesquisa sobre qual é o nível de TRL desses projetos. A gente percebe em azul ali quase 1/3, fora ainda da faixa EMBRAPII, ou seja, que era esperado também em nível 1 e 2, ainda tem muita pesquisa básica ainda sendo feito também relacionado, mas a gente vê que 63%, quase 64%, já estariam em prova de conceito protótipo em laboratório, ou seja, no nível de maturidade tecnológica entre 3 e 4, e mais 9%, ou seja, tem 72% que estão ali em nível 3, 4, 5, 6. Então, isso é um campo fértil também para poder trabalhar. E aí foram identificados, eu acho que o Ricardo vai comentar um pouco depois, o próprio professor Novoselov também comentou, qual é que são os principais gargalos que foram identificados. Então, a produção do grafeno surge como uma desses problemas, a questão de como fazer aquisição de grafeno com propriedades reprodutíveis, a questão de funcionalização adequada à aplicação, um outro tema que surgiu, estabilidade do grafeno, então, e produção em larga escala, ou seja, vários tópicos também foram comentados ali em cima. E aí, um outro ponto importante, outra característica dessas unidades EMBRAPII, lembrando, elas são sempre selecionadas em função
de ter um corpo de pesquisadores extremamente qualificado e também uma infraestrutura de ponta, né, e com histórico de desenvolver projetos em empresas, a gente percebe aí que existe já nessas unidades infraestrutura para pesquisa com nanomateriais, carbono e nanotecnologia, tanto parte de síntese, caracterização, experimentação, simulação, funcionalização, protótipo, ensaio de desempenho, né, e a gente até aqui percebe que não existe uma unidade que obviamente domina todas, então essa parceria, né, nos parece fazer muito sentido dessa ideia de rede, né, de a gente poder, com isso, desenvolver projetos em conjunto. Aí nós fizemos uma consulta, né, essas unidades, elas entenderiam que a criação de uma rede EMBRAPII, MCT de P&D em grafeno seria interessante, elas apoiariam 100% de apoio, e aí o que eles gostariam de ver presente nessa rede? E aí, né, o que surge de novo, a parte dos projetos consorciados, né, a questão dos roadmaps tecnológicos, os webinários com os setores, né, para poder fazer a identificação. Então, justamente isso, em função de atividades todas que a EMBRAPII tem apoiado, né, nós entendemos que seria muito adequado a gente fazer, estabelecer, então, essa rede, e essa foi a ideia. Tinha, na verdade, mais um slide aqui, que não sei por que pulou, que era a questão dos próximos passos, mas eu acho que eu vou passar primeiro para o Ricardo, depois a gente comenta dos próximos passos, que é a questão das 4 áreas, né, que o professor Novoselov mencionou, que é a parte de atuar em 4 áreas específicas. Ricardo, tu queres, te passo a palavra, acho, para complementar e fazer tuas colocações. Obrigado, Carlos. Você apresentou tudo que a gente havia discutido, a questão da pesquisa, ela nos mostrou de forma muito clara, né, que nós temos alguns obstáculos, alguns gargalos para que as unidades EMBRAPII consigam, de fato, evoluir esse TRL, chegando aí a 5 e 6, né? E 2 das questões que foram colocadas como dificuldades têm a ver com soluções tecnológicas para dispersão do grafeno e a questão do grafeno em si, né, da escolha do material, da questão da qualidade do material e a questão da funcionalização desse material. Então, quando nós discutimos a proposta da rede, né, nós percebemos diversas possibilidades de atuação, diversas possibilidades de projetos, né? Mas a nossa reflexão foi no sentido de qual seria o primeiro projeto que pudesse emular, de fato, essa rede, né? Então, aí que veio a ideia de a gente trabalhar como o primeiro projeto emulador da rede, né? Claro que a gente precisa, obviamente, consultar as unidades de forma mais detalhada, tem informações de forma mais detalhada do que está sendo realizado em cada uma delas, mas é justamente trabalhar com a possibilidade de 4 projetos consorciados voltados para dispersão do grafeno, né, em fase pré-competitiva, né, nas matrizes polimérica, metálica, cerâmica e de tintas e revestimentos, que abarca um grande conjunto de setores industriais e também das próprias unidades EMBRAPII. Então, o que a gente pensou nesse projeto inicial, né, seria a gente realizar algumas entrevistas em profundidade com as 14 primeiras unidades que têm interesse em participar da rede, conhecendo melhor o que está sendo feito em cada uma das unidades, né, principalmente a questão de qual funcionalidade está se buscando, né, qual propriedade está se buscando, porque é a partir disso que a gente pode definir qual o melhor grafeno, qual a quantidade de grafeno, se nós vamos precisar funcionalizar ou não o grafeno, quais são as estratégias de dispersão que a gente pode trabalhar para acelerar o desenvolvimento de produto, e a partir disso a gente conseguir, de fato, montar esses projetos consorciados, né, a partir justamente do que a unidade EMBRAPII, junto com a indústria, já está pensando em termos de desenvolvimento de produto, ou seja, focar, obviamente, no mercado, né, naquele mercado-alvo que está sendo pensado, aquela aplicação, mas, a partir da funcionalidade requerida, é que a gente consegue fazer análise e saber
indicar qual a dispersão, qual o tipo de grafeno, qual a funcionalidade, enfim, como é que a gente pode avançar nesse sentido. Beleza, eu vou projetar aqui só o slide, aquele que eu comentei, da questão dos próximos passos, né? Então, a ideia, o que a gente vai fazer como próximo passo inicialmente é trabalhar, então, foram definidas essas 4 áreas, né, principais, só reforçando aqui, então, a questão dos materiais metálicos, né, materiais poliméricos, materiais cerâmicos e tintas e revestimento, né, a ideia, então, como comentado, a gente vai, no próximo passo, vai ter uma aproximação mais um contato feito com a PLANAR, com cada uma das unidades, né, da rede, para entender melhor essas competências todas, e ao mesmo tempo a gente está planejando fazer webinars, final de outubro, agora início de novembro, com empresas junto, para definição de projetos cooperativos nessas 4 áreas, né, esse foi o comentário feito ali pelo Ricardo, a gente então vai procurar definir. Então, aqui são 2 mensagens que ficam, né, para as unidades, então, que participam, justamente já pensando em qual desses grupos, não necessariamente precisa ser um único só, mas seria interessante a gente poder dividir um pouco, né, as unidades em função do seu foco entre esses quatro grupos, e também das empresas, né, um ponto também positivo, né, dessa aproximação da EMBRAPII, a gente já teve algumas empresas que já demonstrar interesse aí do desenvolvimento de projetos com demandas, e a gente quer justamente dentro do modelo EMBRAPII de operação fazer esses webinários, então um conjunto das unidades EMBRAPII com a empresa, já como comentado pelo Ricardo, pensando nessa definição, a estruturação de projetos cooperativos, né, que de novo, a grande vantagem do modelo EMBRAPII, como não existe chamada para projetos, eles podem iniciar à medida que tiverem o projeto EMBRAPII estabelecido, que significa tem que ter um tema específico, os objetivos detalhados, participação também financeira das empresas, né? E aqui, né, voltaria de novo a salientar a oportunidade que a gente tem, até em função da fala do professor Novozelos, de poder usar até recursos dos nossos programas prioritários, do Rota 2030, né, que é com o setor automobilístico, e também do IoT, a parte de manufatura avançada, que possam, né, nos projetos que se enquadrem dentro desses programas. Né, os 2 programas apoiam essa ideia de ter projetos consorciados, até com aporte superior de recursos ao modelo EMBRAPII tradicional, né, então a gente vê isso como uma grande oportunidade para a gente continuar. Acho que dessa discussão inicial era essa parte, eu não sei se a gente pode abrir aí para algumas perguntas que queiram, pode fazer pelo chat ou, eventualmente, as unidades presentes que queiram fazer. Não sei se o professor Jorge e o professor Antônio querem fazer alguma manifestação, algum comentário sobre essa parte. Quem sabe o Antônio, isso aí, Antônio, por favor. Eu só vou fazer um comentário rápido. Eu acho que o professor Novoselov foi bem claro, né, no possível impacto do grafeno em tantas áreas industriais diferentes, e o comentário dele de que para as aplicações é fundamental você trabalhar próximo de quem produz o grafeno, né? Isso é muito importante, porque você pode fazer o grafeno específico para aquela aplicação, né? Então, o impacto do grafeno depende muito disso, né? E a PLANAR, ela tem as conexões, tem a network, né, que possibilita exatamente fazer as conexões com os produtores de grafeno ao redor do mundo e no Brasil também. Então, eu acho que esse estudo que o Ricardo mencionou é de tremenda importância, porque vai ajudar a fazer as conexões corretas que são necessárias para o sucesso, né, dos projetos. Obrigado, professor Antônio. Professor Jorge, quer... Bem definida, a palestra foi muito esclarecedora, e essas palavras do Carlos e do Ricardo complementaram bem. Eu acho que podemos ver se há perguntas aí das nossas unidades ou outros participantes para a gente tomar de frente isso. Beleza. Tem já uma aqui do Kleber Santos, que é do CNPEM,
né, que boa pergunta, que outras unidades que não as 14 primeiras poderão participar dos projetos do webinar. A resposta obviamente é sim, né, aquele ali foi um primeiro levantamento, em parte, aquelas que foram identificadas justamente no busca, no próprio nosso sistema de informação, pelo palavra-chave grafeno e tópicos, né, você pode ver que ali, eu acho que quase não teve nenhuma, a própria questão de IoT, né, que a RFID, por exemplo, esses tópicos, então, que tem várias outras unidades que poderiam participar, né? A ideia não é ser um clube fechado, é justamente mas são aqueles que estão trabalhando, então, de projetos nessa área, trazem competências, então, sim, elas podem participar, é aberto, como hoje, né, a gente distribui o convite para todas e são muito bem-vindas, né, na ideia, e justamente até, principalmente, se conseguir trazer demandas de empresa. Uma outra pergunta aqui do Alexandre Gaspar, projetos em outras áreas com fotocatálise, degradação de corantes, indústria têxtil, de eletrocatálise, captura de CO2, poderiam estar nessa primeira edição e numa edição seguinte. O Alexandre é do INT. Boa pergunta. Eu diria que no modelo EMBRAPII a gente não tem restrição, né, do ponto de vista, tendo demanda de indústria, ele é um projeto que pode ser apoiado. A questão a gente vai ver depois no enquadramento, para também não dizer, não se acusar depois de estar colocando projetos que não são necessariamente em grafeno, e aí a PLANAR vai nos ajudar justamente, mas eu diria que não há restrição dessas aplicações, né, de possíveis aplicações. Gente, não. Essas primeiras 4 áreas que foram identificadas, né, e aí Ricardo e o senhor Antônio pode confirmar, foram muito em função do próprio diagnóstico inicial, né, e isso a gente pode até refinar. Acho que a gente pode, as outras unidades podem encaminhar esse interesse de participar também e colocando as competências e a gente pode incluir nessa discussão. Não sei, Ricardo, se tem... Acho, Carlos, que em função da própria pandemia, a área de têxtil, acho que nós temos bastante interesse nisso, né? E, portanto, pode ser, obviamente, ampliada aí junto com essas outras, porque esse é um segmento que tem muita perspectiva aí no combate ao coronavírus e outros vírus que estão vindo por aí, né? Não, a própria palestra ali dos RFID com temperatura, né, monitoramento de temperatura mais dinâmico, assim, acho que oportunidades, e bem lembrado, a gente tem contato com a BIT, né, da indústria têxtil também, e certamente um dos webinars que a gente pode planejar é com eles, nesse sentido. Tem uma outra pergunta aqui do Lisandro Manzato, que é sobre o IFAM, né, que foi recentemente, ou está em processo de credenciamento, né, que tem projeto na área de grafeno, se pode participar, sim, a gente conta, na verdade não foi inicialmente ainda incluído, porque não está finalizado o credenciamento, né, vocês estão logo sejam credenciados, tem possibilidade de se juntar, sim, à rede, a gente viu e gostou bastante até na nossa visita virtual, né, que participamos junto com o professor Jorge, o próprio Gordon também, e os consultores, na época da seleção, a gente viu como um potencial interessante, e sem dúvida com a indústria, lá do polo de Manaus, ali, na questão da manufatura, tem várias oportunidades ali interessantes também. Uma pergunta aqui que veio, deve ser, o Rafael acho que mandou, deve ser do YouTube, JV Emiliano. O grafeno tem lugar no planejamento estratégico da indústria de ponta nacional? É uma boa pergunta. Vamos ver o que o Ricardo e o Antônio acham que já entraram. Eu entendo que sim, na verdade o que a gente quer com a EMBRAPII, uma das questões da rede é poder auxiliar e incorporar. Qual é a tua opinião, Ricardo? Olha, tem tudo a ver, né, Carlos, porque o que a gente está falando é de uma tecnologia disruptiva. E nesse sentido, o que a gente busca, o que a PLANAR busca, é acelerar a transferência de tecnologia para a indústria e assegurar a sobrevivência da indústria no longo prazo. Então, a gente também pensou nesse recorte por funcionalidades / dispersão, funcionalização, ou seja, trabalhando as competências das unidades EMBRAPII no desenvolvimento de aplicações, porque, como você comentou antes, o professor Jorge comentou antes, nós temos algumas áreas que são absolutamente estratégicas. Então, por exemplo, toda a questão do combate ao Covid, né, que não seja vacina, né, que sejam, por exemplo,
materiais protetivos, né? Isso por si só é uma área muito grande de trabalho que pode reposicionar a indústria brasileira, e o grafeno terá um papel fundamental nesse sentido. Então, tudo que a gente está falando aqui em termos de grafeno, em termos de tecnologia, a gente está trabalhando numa perspectiva estratégica, na perspectiva de reposicionar a indústria brasileira nesse cenário mundial, e trazer aí possibilidades de maior competitividade para a indústria. E outros exemplos foram dados, a questão, por exemplo, dos bens de capital, das máquinas. Então, ou seja, nós temos agendas estratégicas para diferentes setores, e muitas dessas agendas são sobrepostas, no sentido de que vários setores industriais têm possibilidade de se beneficiar dessa tecnologia, e por isso que esse trabalho que a gente está discutindo em rede e em projetos cooperativos, ele faz tanto sentido no momento em que a gente está vivendo, né? E isso, por si só, é um aspecto absolutamente estratégico e vinculado ao nosso futuro. Beleza. Tem uma outra pergunta aqui do YouTube, da Laura Silva, né? Bom dia a todos. Poderiam comentar como a rede EMBRAPII Grafeno planeja aproveitar a experiência com grafenos e aplicações de vários laboratórios, centro e pesquisadores brasileiros? Né, boa pergunta também. A ideia, obviamente, né, como eu falei, a gente quer focar em projetos, né, em resolução de problemas de indústria, como é o caso da EMBRAPII, então não é uma pesquisa própria dos grupos, né? A gente até já identificou em algumas chamadas que algumas dos candidatos que não conseguiram ser credenciados, o diferencial que estava era justamente nisso, da questão de estar desenvolvendo projetos efetivos com participação industrial, né? O modelo EMBRAPII, ele permite, dentro do modelo, que sejam partes do projeto possam ser subcontratadas, então nada impede de ter participação de outros grupos externos, tá? E, então a gente, obviamente, espera, e essa rede, a ideia é estabelecer essa relação, identificando essas competências e podendo trazer para os projetos, né? Lembrando que sempre a ideia de ter uma parceria por projeto é para resolver um problema determinado, então aquela parceria ela traz uma competência que vai ajudar a reduzir o risco do projeto, aumentar a chance de sucesso, e sem dúvida é muito bem-vindo, né? A gente está em contato também, a gente fez já uma reunião com o Felipe Bellucci, o Soriano, né, da equipe do Paulo Alvim, né? Ele comentou das outras iniciativas, né? Por exemplo, uma das questões, eu acho que tem uma oportunidade bastante alinhada, as empresas, as startups, tanto as que tiveram projetos aprovados ou as que submeteram projetos montados para o edital, por exemplo, que o CNPq colocou, elas podem, obviamente, é bem-vinda o envolvimento delas, eventualmente, em projetos, né? Nessas oportunidades, surgem muitas oportunidades para trabalhar, a gente tem um modelo já, uma experiência bastante exitosa em projetos onde startups participam junto com empresas de maior porte, né, justamente trazendo, e são muito bem-vindas pelas empresas de maior porte, justamente porque ela traz uma agilidade e às vezes uma ousadia, né, não uma aversão ao risco de poder fazer, bem o tipo de projeto que a gente quer apoiar, inclusive com o modelo de financiamento, de cofinanciamento diferenciado quando tem a participação dessas startups, né? Então essa aproximação, né, não só com os grupos, pode ter certeza que a gente busca aqui ter uma sinergia, mas claramente a rede não é um fim, ela é um meio para executar, e eu acho que esse é onde a gente tem com a PLANAR uma convergência. A ideia da rede é trazer as competências e atender demandas da indústria, fazer que a gente consiga levar, né, o grafeno efetivamente para a produção industrial, que possa viabilizar isso, que possa desenvolver produtos, né, de maior valor agregado, né, e com características superiores às atuais, né? Mas então justamente isso é possível, sim. Acho que não tem mais nenhuma pergunta, a gente está chegando, né, exatamente no horário final que a gente previa, começando britânico, o suíço, né? Então eu volto, Denise, a palavra para ti para fazer o fechamento. Tá certo, muito obrigada, Carlos Chefe, obrigada, Carlos Eduardo, obrigada, professor Jorge, obrigada, doutor Antônio. Acho que foi um evento muito interessante, todos gostaram e aproveitaram muito. E vamos em frente, e com isso eu encerro esse evento, desejando, então, sucesso para a PLANAR e para a EMBRAPII, nessa parceria com o Grafeno. Muito obrigada a todos, muito obrigada aos participantes que fizeram as perguntas e que estão nos ouvindo hoje. E também a equipe de apoio da TI da EMBRAPII. Obrigada a todos. Até logo.
Obrigado, Denise. Obrigado, Antônio, Ricardo. Obrigado à equipe. Obrigado ao Carlos. Foi bom. Seguimos em frente. Então, Muito obrigado. Um Abraço a abraço. todos. Grande abraço, Ricardo. Antônio, todos aí. Grande abraço.